Yeah, that's what I was saying. It's disappointing. Testing. Close? Okay, better? Like to invite Phu Huynh behind. While we work through this. Hello. We'd like the parent. Is it over here? Over here. Okay. Is that a better microphone? Can you hear me now? Okay. We'd like the parents to all join us. All parents behind the scouts. Please, don't be shy. Don't hide behind. Go around the scouts. You're part of this too. Parents, behind the scouts. That way. Not behind the flag. Thank you. Okay. Once we get all the parents here, orderly, we can go ahead and get started and we can continue with the music. Thank you. Chú ý. Hướng Nặng Sinh. Hướng Việt. Hướng Việt. Tất cả chuẩn bị đồng phục để làm lễ chào cờ. Chú ý. Nghiêm. Chào trưởng chào. Quay. Các trưởng đằng sau quay. Color guard attention.
Xin mời tất cả các anh chị phụ huynh mà còn ở trong cái khu vực lều chuẩn bị đứng dậy để làm lễ chào cờ. Chú ý. Nghiêm. Chào cờ. Chào. The National Anthem of America.
do và các huynh trưởng hướng đạo có công bồi đắp cho phong trào hướng đạo đã lìa rộng. Phước mặc niệm bắt đầu. Phước mặc niệm chấm dứt. Các trưởng đằng sau quay. Ba lời hứa hướng đạo. Tôi xin nói danh dự, tôi cố gắng hết sức, làm tròn bổn phận, tôi với tín ngưỡng cảm ơn tổ quốc quốc ca tôi biết mọi người bác có ước nào và tôi theo hướng đạo. Mọi điều hướng đạo, luật thứ nhất, hướng đạo xin trọng danh dự, luật thứ hai, hướng đạo xin trung thành. Điều luật thứ ba, hướng đạo xin giúp ích. Điều luật thứ tư, hướng đạo xin làm phải tốt của mọi người. Được xin ông Hưng đã xin lời lời liên kết. Được xin sao Hưng đã xin chương trình sinh phẩm. Luật thứ bảy, hướng đạo xin vâng lời. Luật thứ 8, hướng đạo xin vui tươi. Điều luật thứ 9, hướng đạo xin can kiệm. Luật thứ 10, hướng đạo xin trong sạch. Ấu luật sói con luật rừng. Sói con luật 7, luật thứ nhất. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Chim non, luật chim non. Chim non luật 7.
Jackie và an toàn cho cô chuyện. Good morning. Good morning. My name is Antoine. How are you? Good. Do you know the theme of this camp? I can't hear you. Who knows how to say that in tiếng Việt? Vui vẻ. Okay, repeat after me. Thái độ. Tích cực. A little louder. Thái độ. Tích cực. Oh, great job. Do you remember the past themes of camps? Yeah, that's one. What's another? So this theme was chosen not just for this camp, but it's before this camp, during this camp, and for the long run, okay? Because although scouting encompasses a lot, a positive spirit is with you for life. It'll take you through many stages. So, example of a positive spirit would be, let's say, Soikon or Tignon, if someone was slow, you would say, I know you could be faster. So we're gonna have a little bit of a competition by the end of camp. Whoever feels like they can give a compliment to someone else, including a Truong, do so, okay? So if all 300-400 of us can compliment each other something positive, then that's a lot of positive energy in the universe, right? Okay. So chào phụ huynh. Hello, Fu Hin. Are you out there? So it starts there at the home as well with positive spirit, and also being on time as well, because that helps with the scouts. Chào các trưởng. Okay, we're gonna have a lot of fun at this camp. There are a lot of activities. So 3 things I want to cover. Just a brief overview of the camp. We have Atherton Hall behind me over there. Okay, it's a hall right next to a scout shop that's open till 5 today. Okay, emergency-wise, contact me. It is on the Camp Balboa planning sheet, or you could ask your Truong if it is an emergency. Not Michael Beaumont, who's posted everywhere. Okay, we don't want to just randomly call him for emergencies. If it is a true 911 emergency, obviously call 911. There are other Truongs and Thanh, chị Quyền Phương, chị Viet as well that you can contact. This is the flagpole ceremony meeting area. Okay, this is where we meet for emergencies and all timely opening ceremony and closing ceremonies. Okay, we have activities such as BB gun and archery and the swimming pool as well. Okay, let's leave no trace behind. There are other announcements, but it's not significant, and I see you fanning yourself, so I'm going to make this one a little bit briefer. Okay? Anything else do we need to add that's important for this camp? Okay. Các anh chị phụ huynh nào mà có xe làm ơn để dùng cái information ở ngay cái dashboard. Cái ban trật tự nhiều khi muốn gọi liên lạc với các anh chị về các xe nhưng mà không có cái information, làm ơn bỏ cái information trên cái dashboard. Thank you, Thanh. So remember, compliment your brother and sister. Compliment any Truong. You had great manners in the past. You had great scouting spirit. You understood tiếng Việt. And you had different themes. This theme, we want it to be for life. Okay? So, can you show positive attitude at this camp? Okay. Can you show some positive attitude at this camp? Oh, that's what I like to hear. And now we're going to kick it off for Bangrel. And Andre is coming up soon, right? Thanks for coming. Have a great camp, everyone. Andre! I'm your camp chief, Thuan, signing out. Over. Andre! Andre! All right, how are you guys doing today? I know you guys can do louder. How are you guys doing today? All right, that's good. Okay, so I have a little something for you guys right now, okay? So, I'm gonna split our entire group here
into two halves, okay? This is the left half, this is the right half, okay? What I'm gonna do is I'm gonna make different hand signals, okay? Depending on which hand signal I make, you guys make that sound. If I raise my hand open like this, you yell as loud as you can. Ah, okay? All right. If I make a fist, okay, you guys say ooh, okay? You guys say ooh. Say that right now. All right. So what we're gonna do is we're gonna try this out real quick, okay? Let's go. So basically, if I use this side, if I use my left hand, you guys say it, okay? All of you guys. If I use my right hand, all of you guys say it, all right? Okay, so let's do this. Xin mời các phụ huynh cho announcement. Kính chào các thân mến, kính chào các anh chị phụ huynh và thân mến chào các em. Trước tiên là hội phụ huynh xin cảm ơn các anh chị trong ban trật tự Traffic Control this morning đã giúp tất cả mọi người ổn định chỗ một cách tốt đẹp. Và bây giờ là một số những anh chị mà sau buổi chào cờ này, những anh chị nào tham gia trong cái team của cleaning của camp, xin anh chị hãy tụ tập lại ở chỗ hồ bơi để gặp anh Hiếu nhé. Xin nhắc lại là những anh chị tham gia trong camp cleaning, xin gặp anh Hiếu ngay tại hồ bơi sau khi chào cờ. Và những anh chị nào tham gia volunteer để cho cooking và helping for dinner thì mình gặp ở chỗ cái bench mà next to hồ bơi vào lúc 3 giờ chiều. Ngoài trừ một số anh chị nào mà có ở sai vào lúc 1 giờ thì xin đến lúc 1 giờ. Và điều cuối cùng nữa là chiều nay dinner sẽ vào lúc 5 giờ 30. Dinner for parents and sái con and chim non will be at 5:30. Immediately after the dinner, xin các anh chị phụ huynh ở lại để chúng ta tập hát, để chúng mình trình diễn cho các con của mình coi tối ngày mai. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. At 10:50, Daesun has Court of Honor at the amphitheater. At 10:50, Daesun has Court of Honor. And then at 12:40, Thieu, Daesun, and Dongda specifically will meet right there at the beginning of the range area for safety briefing, because we'll be doing BB and archery today, not tomorrow. So Daesun and Dongda right there, 12:40 safety briefing. Okay? Thank you. Chú ý. Hướng đạo sinh. Hướng Việt. Hướng Việt. Scout, it's hot out there, so make sure that you drink a lot of water.
Adrian Nguyễn, Aaron Nguyễn, Quincy Nguyễn. Congratulations for earning your merit badges. Some of you have quite a few already. Some of you are only your first. It doesn't matter if it's your first or your 21st. We're proud of you. Good action. Speaking of counselors, we are going to make a large number for an endeavor that we, as a group, wanted to do. And we are soliciting parents in the near future, dads, moms, anyone. If you have a wheelhouse of expertise, especially requirements, we'll take electives too. I myself will actually do 2. Swimming is one of them. We want your help, we need your help to support us. It's one of the things that make us better. We have people with great skills. Parents, we are building, planting the seed now, we're building a parent counselor list in-house, okay? I want that list to be strong. I'd rather have 15 strong parents than 30 semi-strong. That means that you will probably help your own scout and your friend's scout advance faster and faster. Okay, it's long overdue. It's something that we've wanted to do, and we're going to do it. Okay, parents? All right? So I want you to be on the lookout for that, because I know it is a challenge to go from Chula Vista to San Bernardino for merit badge classes, okay? So if we can do it in-house, then we want the parents to step up, mom and dad included, okay? All right, tell the other parents that the initiative has begun. There's no going back, we're just going to execute it, okay? All right, so if you're an engineer and there's an engineering merit badge and you're not a Thieu, I expect you to have some interest in doing it. Make sense? It's for your greater good and your own good too. Okay? All right, thank you.
You've been on fire, so go ahead. You make up for a lot of lost time, right? Okay, good. Thank you. There was a lot. All right, that's good for this one. Oh, no, you. Because we should have so remember? We handle it? We handle all these? It's heavy. Wow. So what? Yay! Okay, next group, Eric Nguyen, Eric? Victor Nguyen, Victor? Jason Do, Jason? Cao Trần, Hiya? Dylan Tango, who's here, Dylan? Theodore, Anthony Trump, Anthony Truong. Fuad is not here. Fuad's not here. Yeah. Okay. Please proceed up to the front. Restaurant and
So what? Go, get, go, get. Sorry. Gồm lấy cái đạn ở đây luôn hả? Đây có cắm điện đâu vậy ta? Đây đâu có gì. Này có điện mà không? Gân lên mà. Ngồi đi đằng kia. Tài kìa. Dạ chuyển. Chuyển mấy cái gam là tỉnh rồi. Phải luôn. Bài gì? Bài tới là bài gì? Tại vì cái bài tới đấy anh dạo ra bài cưng. Nó là còn nhưng mà dạo tí thì vô liền đó. Không, em đang thử cái gì thôi. Mi trưởng anh. Rồi em đang giữ cái mi đập đó. Mi đập cái một con đường tìm một lối đi ngày ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi lạc loài niềm tin sống không ngày mai sống quen không ai cần ai cứ vui cho nó đi liền luôn vui cho trọn mọi người cứ đi một mình tôi về nhiều lần tôi đi chân tình yêu đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm của tôi trong tôi biến đổi tâm hồn một người hay và con chưa liền đâu nó vui trở lại yêu yêu trong mạnh lên nào mạnh lên tình yêu chiều ánh sáng vào đời tôi hy vọng yêu thương cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dần tươi cười trong tâm hồn tình yêu mãi riêng người mà thôi em dòng dàng yêu em nồng nàn và tôi cũng yêu em. Hơi sớm. Em đâu rồi? Ngủ à? Ngày qua ngày đời nhiều ân đi là loài niềm tin sống không ngày mai sống quen không ai cần ai cứ vui cho trọn một ngày cuộc vui vàng mọi người bước đi một mình tôi về nhiều lần ước đi chờ tình yêu đến trong ánh nắng mới xóa tan màn đêm u tối tôi đi rồi tâm hồn thay lòng người mới và con tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày mai tình yêu chiếu ánh sáng vào đời tôi hy vọng
You okay? Supposed to be the hottest. Guys, come on. Couple more shots. You want to shoot again? What are you doing? I'm gonna put your water on here. Okay, that one could be a challenge. No, that's fine. I know you're gonna do it. Oh, okay. Wait. Is it this way or the other way? On the inside. On the inside. So you're gonna put it like that. So Adam should be enough for you to destroy the juice, right? Boy. Scared me for a second there. So I can help. I can hold one part. I can probably make it work with him. Good night. No, well, not here. Keep on shooting, guys. It's not uncommon for people from that part of the world to speak a little bit of French. Especially those from pre-Vietnam War era when the French were in there. So, French can't do much right. Anyway, neither could we. So, okay, so, no one obey our range commands rules. Number 2, always wear an arm guard on the range. Do me a favor, I would like to see everybody put their arm out as far out as they can get it. Okay, I'm going to worry about you. Maybe I'll worry about you and worry about you. So some of you have elbows that hyperextend. They bend in a little bit, right? Have you seen that? Noticed that? Okay, put your arm out straight, make a fist. Bend your elbow so you can beat on your chest. Beat, right? So, with this, now slowly keep your fist up and rotate it out until your elbow starts to rotate. I do it better with this hand. So you see how my elbow rotates in? It's no longer vertical. So if you can keep it vertical like that, that keeps your elbow out of the way. If you can't do that, you run the risk of your elbow getting smacked by the string. The first group I had, one of the kids got it bad. You can see he's got this great big red mark, a couple other bites from the string. Try and keep it out of the way. If you can't, we can put a second arm guard on there. It's just not preferred. Usually people learn better when they get hurt doing it. That's true. Okay, let's see. Always walk on my range. If we run, what do we run the risk of? Falling and impaling ourselves on an arrow. Don't do that. Walk with our arrows. Never dry fire my bows. That means pulling the string back and letting go without an arrow. That bow over there has been de-strung because it wasn't used properly. So don't do that. That was one of your scouts earlier today. Won't say who, won't say how. Okay, come on in over here, stand right there in that general direction. Do not go forward to this road. Okay, when it comes time to shoot, I'm gonna have you go up to the line and I'm gonna tell you to pick up your bow. You're gonna pick it up, you're gonna grab it by this black thing. Any guess what that black thing is called? It's the grip, okay? And what's this thing right here? That right there is the string, the bow string. Exactly. What's this? It's an arrow. What do you think the pointy part's called? The point. Haven't had one right all day. What are these blue and white things? Feathers? Close. They're usually called fletchings. Okay? But these are plastic, so they can also be called veins. And what do you notice about these veins? There's 2 blues. This one is 2 blues and 1 white. I have some others that might be 2 whites and a blue, 2 oranges and a yellow. I've got a couple different colors. This one's 2 reds and or 2 whites and a red. Okay, so a couple different combinations. But the one that is different is called the index fletching. So when it comes time to knock your arrow, that green thing is called the knock. This brass ring
Right below that is the nock point. That's where we nock the arrow. So I'll tell you to tabletop your bow like this. I'll tell you to pick up an arrow. The way I do it is I grab it way up here and I find that index fletching and I have it up towards me. And I put it on there. Notice if you knock it, it won't fall off, okay? Once it's knocked, this little wire thing right here, that's actually my arrow rest. It's gonna hold the arrow for me. The arrow's not falling off, I'm not touching it, right? When it's time to shoot, your feet are gonna be shoulder width apart, 3 fingers in a scout sign. You're going to draw back. Now, what you wanna do is you wanna draw back so that this finger comes back to the corner of your mouth. When you do that, watch where the string is on me. Where's the string? It's next to my nose right here. That allows me to line my eye up on the arrow. It goes straight down the arrow. Then you take that and you look down the arrow at the center of the target, and when you're ready, you just let go. And it goes out and it hits the target. Now you guys took a really long time to get up here, so I happen to shoot a lot of arrows from way back there while I was waiting. So when it comes time to collect your arrows, one hand on the target, twist and pull, dropping the arrows all on the ground. I told you I had a lot of time. So once you've collected all your arrows, oh man. Okay, you collect all the points in your hand. You can carry them like this. If you fall, all the arrows are off to the side. I'm not going to land on them. You can carry them like this. If you fall, your hands are out in front of you and you catch yourself. And then you'll return them to the quiver. Any questions? Lefties. Just you? Him to knock the arrow. Make sure that you keep it pointed down range. The index fletching is on top. Nope. Yep, that's good. So, face him. Face him. Face you. Okay, don't come towards him. Tabletop like this. I'll grab it right there. The other one goes up. Okay, now that you've got that on there, bring the bow straight up and down. Square up your shoulders with me. Okay, arms straight out. Now grab the string, 3 fingers underneath, draw it back to your nose. Pull, 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 pull. Look down, all fingers go underneath. Hold on. All right there. All fingers go underneath. When you look down the arrow at the center of the target, you go ahead and let go when you're ready. Watch those elbows for those that I pointed at. Good. The closer it is to your nose, the straighter it's going to go towards the center of the target. Fingers underneath. It's coming off. Put your fingers above. All the way to your nose. All the way to your nose. To your nose. Look down the arrow. Let go when you're ready. There you go. You can come in here and take pictures. They don't have to be from way back there. Okay. Thank you. I promise. Well, let me rephrase that. I hope that they don't point the arrows the wrong direction once you come inside. That's all an indication of your leadership. I trust you, but the kid, I think. Once you've shot all your arrows, you put the bow in the bow rest. Right like that, Fred. There's one more group of 16 out, right? That should be one more. Okay.
Trời ơi, chụp nóng tình. Mình nấu từ sáng gì không có hình nào. Này nước gì vậy chị? Cái này bánh canh. Cái này bánh canh người Nam, còn bên đây bánh canh người Trung. Ôi trời ơi. Giống như vua bún bò. Không có sệt. Mà không có làm sệt là mình muốn canh này ở trong đây để trụng bánh canh đó. Dạ nè, tới cái nồi xanh đó. Chấm màu. Có hành phi thơm quá. Lá xài chắc 3 giờ mấy á, còn ở trên sân golf mà nói với Thợ ở đâu rồi? Làm cái này. hổm nó 3 giờ xong rồi. Mai bên đó hả Mai? Hả? Bên đó hả? Không phải mình Uber. Người khác thôi. Bên ơi, cái này em đem qua kia được chưa? Đem được rồi. Được rồi, em đem qua ha. Để cái vô đây đó. Ok, có chớp lại rồi. Có chớp mà mừng quá. Đây Lan, ở đây. Chuyện lạ đó Lan. Đưa đâu, cái này xong rồi bỏ vô tiếp. Ở trước ở nhà tôi không có nấu ăn đó nha. Vì tài nhà quay phim mình. Không, tại mình thấy quay phim mà nhảy vô đó anh. Tôi trước ở nhà tôi không nấu ăn đó nha. Nó tại sao đáng chịu nha. Thôi đàn đó, cái nồi đó rượu hết nè. Biết bị cái mà thiếu thì nó ăn nữa. Cái bánh canh á, cái này rất là hơi nhiều. Nói ba. Tại vì á hả, Bánh canh bỏ nhiều nước hả? vô nó nở. Cho cô bác. Còn nào cũng kẻ bên kia. Wow, thôn lớn quá ha. Yeah. Bee. The smell food. Có ngày gắt tôi cũng nhận. Có ngày gắt tôi cũng dành nữa. Đó. Chị cứ đặt đây chị đặt đây. Còn udon không? Thế vậy là cứ Chị có nghề mở udon em hỏi. nói Bình, nói mấy đứa nhỏ đi ra ăn đây ăn đi, cho Bình ra. Muỗng ở đâu? You want seafood or no seafood? Muỗng ở Việt Nam mình đi về trong bên kia. Ngon nữa. Giỏi vậy nó thì gì giỏi hơn vậy. Nó còn thấy nhiều lắm. Con cái này chưa mở ra nè. Đàn đang. Dính cục là dính rồi mình. Đây ai cần có nữa. Ai cần có không mấy chuyện. Honey, you want a cup? Bự quá sao bó. Nhìn quen quá vậy ta? Ủa, trời! Quả đi.
phải blackmail em chứ không phải là coi như là bỏ đá. Ngon quá luôn á. Thank you. Cái này không ai ăn. Cái này mà ai không ăn là hối thuận á. Bây giờ bỏ em này chị Phương thôi nói sợ không? Đừng để mình phải hối hận. Đâu có ai đâu ăn đi. Yummy quá. Đứng vậy đi. Đứng đổ chè. Okay, ready? 1, 2, 3. Nice. Vui. Còn 4 bịch ra nó múc bớt đã. Bỏ đi múc bớt tí không? Ok đi đã riêng tại vì nhiều cái mà không múc ra nó đặc quá chứ là mình sẽ thành cái mặt nó không nó đá gì sao mới sợ nó Có giờ thì start đi cầm nhiều thiệt mà đá vô đây này cần hết rồi hết đâu còn nhiều người tới lắm trăm mấy chục người nó cần thêm một cái củ bự không Liên cần thêm một cái củ bự không dạ con thằng này là con đã quẩu thằng xóa phá More goals. Truong. Brown.
Cub Scouts parents, I'm very proud to present you the 2019 Era of Life Award recipient. Please give them a big and applause. Anyone have a group picture? So we can, a couple of seconds, your parents can take a group picture. Để cho các em có được ngày hôm nay và đạt thành tích này là có sự đóng góp rất là tích cực của các phụ huynh. Vì vậy, kế đến xin mời các anh chị phụ huynh của các em lên trao plaque kỷ niệm cho các em. Chúng tôi sẽ đọc tên từng em một. Sau khi trao plaque, mời anh chị đứng đằng sau con của mình để chụp hình lưu niệm. In order for our Wibelows to achieve this award today, it takes dedication, a lot of time, effort, and continued support from you, the parents. Because of that, we would like to invite you up here to receive a commemorative plaque with your Cub Scout. We will read the name of each Scout. Once awarded, invited parents stand behind your son to take pictures. After the picture, please go back to your seats. Andrew Nguyễn. Anthony Nguyễn. Arthur Nguyễn. Lên TV luôn, TV show. Ben Nguyễn. Brian with an I, Nguyễn. Đâu biết tại sao mới gọi phải con tôi
Both parents are leaders hết á. Brian with a Y. Phải được 2 cái arrow. Còn này nhiều, sao hôm nay nhiều quá vậy đó? Còn hôm nay khác rồi. Đấy, không phải Trung, phải. Hôm nay tên gì? David Nguyễn. Figure eight. I think all three then get 5. And do 2, and then do 3, 4. Keep counting. It's only the first time to do it. Dude, we're so smart. One time, bro. Hey. We gotta come over and do something. Or making me call. I'm going to do it. Chopping unicorns. Oh yeah, just so we can look. It broke. Putting in the middle. 5, get back. 4, 3, don't put the mid, don't put the mid. 1. I don't know what I'm doing. Protect your flag. Oh, that's good. What do we do with the field up flat? How do we split one? We have -1. Everyone's just like so passive. I'm trying to go to dust. Bro, we need to get the fastest runners in our group to beeline over there. Alright, that's no.
Ôi, không còn con nào. Wait, that's not the No. Soaking up a chest last second. How solid is that? Have everyone go to a station. Hot prison line. What you want? What's up, baby? Let's go. Go. Yo, y'all got any money? I No. have this white, I have white powder. Này. Thấy cô bằng không? Hey, watch it. I got tokens, bro. It's random. Hey, we're gonna end you. Hey, bro, we got. Steal a flex. All right, what's this? What? Dude, what are you gonna do? You got $6. Alright, I got it. What's them? Yeah, dude, we gotta pay for them. Okay, we're gonna get. What are you saying? We won! The line's in the middle. Yeah! Hey, keep the lights. Yeah, what are you talking about? Oh, yeah, we're chilling. Dude, we're walking between countries. This is borders, you know? When you guys are ready, head out. No. Kyle, get out. Oh, that should be in the side. Man, our alliance. What alliance? Wait, we can't be in it. Go!
me look at everyone's flags. Let me see a flag check. Let me see everyone's flags. Make sure no one's tying things. All right, good. You good. Yo, Huong, look at. Huong, go. Yeah, jail's really cheap, man. It's only Yeah, there's the toe leg. only No one. What? You can get all your prisoners out for 10 I lost the The flash sale is over! What the? The flash sale is over! The flash sale is over! It's back to 25! 25 for prisoners! cho tới cái top luôn, xong rồi cuối cùng là núi sông là ai cho ok, còn kia mình phải lên núi để nghe 2, 3 đi có không có đi ngang sông cánh núi nhưng có đi lòng người ngài núi sông đi có không có đi ngang sông cánh núi nhưng có đi lòng người ngài núi sông. Ok, the final. Anh em đi có không có đi ngang sông cách người nhưng có đi lòng người ngài núi sông. Đi có không có đi ngang sông cách núi nhưng có đi lòng người ngài núi sông. Anh em ta ơi, trường tương lai còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó kiên gắng. Anh em ta ơi, cố gắng vượt qua.
không có vì ngăn sông cánh núi những khó vì lòng người ngại núi e sông đường đi khó không có vì ngăn sông cánh núi những khó vì lòng người ngại núi e sông anh em ta ơi đường trường còn dài còn nhiều trở ngại còn nhiều gian khó kiên nhẫn anh em ta ơi cố gắng vượt qua đường đi khó không có vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông đường đi khó không có vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông anh em ta ơi đường trường còn dài còn nhiều trở ngại còn nhiều gian khó kiên nhẫn anh em ta ơi cố gắng vượt qua đường đi khó không có đường đi khó không có đường đi khó không có cái khoai hát đường chưa khó quá nhỉ không khó nha Nhưng mà không có à, nghe nói là không có rồi. Thì đồ thì không có ta trốn. Đi sang đây đâu đưa cái vẻ như Việt Nam đi về Đó là chưa biết bài này. mình hát xong khi mình để mình hát bài đưa là mình là mình đứng tại chỗ mình hát bài xuống nha. Xong cái okay. Ready 2 3 4 đường đi có không có vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông đường đi có không có vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông anh em ta ơi đường trường còn dài còn nhiều trở ngại còn nhiều gian khó kiên gian anh em ta ơi cố gắng vượt qua đường đi khó không có vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông đường đi khó không có vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông anh em ta ơi đường trường còn dài còn nhiều trở ngại còn nhiều gian khó kiên gian anh em ta ơi cố gắng vượt qua đường đi khó không có đường đi khó không có đường đi khó không có In the back or like just right here? Everyone has to come. Yeah. No. Hát mà. Bẻ tông con. Okay, take half. Just 2 pump only. Safe because we don't have enough. That's all we have. Second place, Giang ơi. Yeah. Go. Tiếp theo. Second place. Giang. Giang có gì? Ok.